Und da sind wir wieder bei ETERNAL Sonata, hier bei Vigasilv. Im letzten Part sind wir verhaftet worden und ins Gefängnis geschmissen worden. Wir konnten uns allerdings befreien durch diese Höhle und sind nebenbei auf die 3 Leute vom Widerstand von Andantino gestoßen, mit denen wir uns jetzt zusammen auf den Rückweg machen werden. So sieht's aus, Leute. Das heißt, wir dürfen jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen. Vielen Dank. Naja, hätte schlimmer sein können. Ist der da schon hin? Hi, du. Oh, das ist doch die Gruppe, die ich auf dem Hügel getroffen habe. Was für ein Glück. Ich habe nämlich ein Löcher in den Schuhen. Meine Füße bringen mich um. Ob ihr mir ein paar Schuhe leihen könnt? Ich dachte, ihr gebt uns irgendwas Tolles. Einmal kurz speichern, wann wir es können. Really, Tuba? Were you expecting Andantino to just show up at the front gate bearing gifts for us? My apologies, Count Waltz. Listen carefully, Tuba. I don't think I need to tell you that this is your last chance. Find them and eliminate them all. Immediately. Yes, my lord. No, wait. The guardian of Agogo Forest. Bring her back alive. That is the will of the people, after all. By the way, Frederick, what are you making this trip for? I don't think you ever told us. Frederick. Mr. Chopin is taking a journey on which he will have to face himself. Whether that journey will end with his return home or with his acceptance of death, we cannot be certain. Frederick, please come back to us. How should I put this? If I told you that your world exists in a dream I'm having, would it startle you? At this moment, I'm asleep in Paris. As a pianist, and as a composer as well, I have produced many popular works that have brought me a rather good deal of renown there. Did you say Paris? That's not a place I've ever heard of. If this is all some kind of joke, you've got a really weird sense of humor, mister. Oh no, I assure you I'm not joking. Well, you're sure saying some pretty funny stuff. If you want us to believe you, you better show us some proof. I'm afraid you find me at a loss there, but perhaps that proof is the very thing I'm searching for on this journey. And to be perfectly honest, my own certainty that this world is only a dream has begun to waver. Oh, really? Are you sure you just haven't had too much mineral powder? Not that I've ever heard of a side effect that makes people confuse dreams with reality. No, I haven't taken any mineral powder. But as for confusing dreams with reality, well, there is something to that. This world does seem incredibly close to reality. And that being the case, can it possibly be that I have somehow lost my
ability to distinguish between what is real and what is unreal. Hold on a minute there. I don't think figuring out whether something is real or not should be quite as complicated as you're making it. Yes, reality is something that just is. It's like the way we're not consciously aware of air when we're breathing it. True. I suppose it is nearly impossible to confirm the existence of things which seem so natural to us. However, unconfirmed and non-existent are two entirely different concepts. Jeez, this is making my head hurt. Can you start over again, Frederick? Why are you going with us on this trip in the first place? A good question. I believe that I am somehow being tested. That I am on this journey to come to some realization. And in order to do so, I think I'm supposed to live my life to the fullest, even if it is in this muddled world of dream and reality. What the? So then you're not really traveling for any particular reason at all? Man, you sure are a strange one, mister. Allegretto! What? What did I do wrong? No matter what you think, you shouldn't talk to people like that. You're being rude to Frederick. I'm being rude? Wait, you don't actually believe this guy. His name is Frederick! Fine, fine. So then are you saying that you actually believe Frederick's crazy story? Why shouldn't I? I happen to think it's a wonderful way to think about things. Whoa, hold on. Do you really mean that, Polka? Well, I don't actually believe that we're living in a dream world, but I think the thought is nice. So I was right. You don't believe him either. Oh, I should have known you wouldn't understand. Hey, Polka, wait! You've still got a lot to learn about women, don't you? Oh, be quiet. Let's go. Super, jetzt darf ich den ganzen Weg durch die Festung nochmal zurückgehen. Das ist super. Ich speichere hier nochmal, weil ich es kann. Kann ich vielleicht durchgehen? Oder? Ja! Wisst ihr, warum diese Festung gebaut wurde? Um Forte vor Feinden zu schützen. Barock, Piraten und so, oder? Ja, das ist der offizielle Grund. Und warum wurde sie wirklich gebaut? Damit die Untertanen des Königs vom Fort nicht entkommen konnten. Hä? Vor langer Zeit lebte in Fort ein König, den sie den Weisen König nannten. Man sagt, seine Untertanen verehrten ihn wegen seiner Aufrichtigkeit und Milde. Für so einen König legten sie sich gerne ins Zeug, und das ganze Königreich blühte deswegen auf. Arbeit, Kultur, Technologie, alles zusammen trug zum Wohlstand des Landes bei. Zu dieser Zeit wurde Fort Verrat gebaut. Der König wollte all seine untergebenen Untertanen nahe bei sich behalten. Er hätte es nicht ertragen, Zuneigung und Respekt auch nur eines einzigen Bürgers zu verlieren. Als die Festung fertig war, konnten die Menschen Forte überhaupt nicht mehr verlassen. Zuerst ließen sie es sich gefallen, Forte eingesperrt zu sein. Aber das war natürlich nicht von Dauer. Sie wurden immer unzufriedener. Es kam zur Rebellion und der selbstsüchtige König wurde entthront. Wie traurig. Nicht wirklich. Er hatte es ja nicht anders verdient. Er dachte ihm, das sei die einzige Möglichkeit, sich zu schützen. Er wollte, dass man gut von ihm dachte und lobte und bewunderte und für alle Zeiten liebte. Er verschloss seine Augen vor diesen Fehlern und lebte in seiner Fantasiewelt. Er wollte die hohe Festung, um sich diese Welt zu bewahren.
So beschwichtigte er sein feiges Herz. Am Ende hatte der König alle Freunde verloren, die ihm seine Fehler aufgezeigt, seine Unzulänglichkeiten ausgeglichen und ihm geholfen hätten, über sich hinauszuwachsen. Es ist eben sehr wichtig, dass wir unsere Schwächen wie unsere Stärken akzeptieren, dass wir an uns selbst glauben, ohne das Urteil der anderen zu fürchten. Wir lernen aus unseren Fehlern und wachsen dabei. Das Traurigste ist, dass der König das mit Einsätzen ansehen konnte. Nicht wahr? Aber das ist lange her. Aber jetzt sieht es so aus, als würde Forscher den gleichen Fehler noch einmal machen. Mit dem Mineralpulver, stimmt's? Wie viel wisst ihr alle eigentlich über das Mineralpulver? Viola hat uns von den gefährlichen Nebenwirkungen berichtet. Gut, unterwegs erzähle ich euch alles, was wir wissen. Klingt vielversprechend. Dann schießt mal los. Wieder interessant. So viel! Oh nein. Was ihr alles darüber wisst. Erstaunlich. So, war hier nicht noch irgendwo ein Speicherpunkt? Da ist er ja schon. Also eins muss man dem Spiel lassen. Die Speicherpunkte sind fair verteilt. So, das hätten wir auch gespeichert. Und dann wären wir wieder bei dieser Brücke. Wie geht's uns eigentlich so? Ah, schön, wir wurden geheilt. Ja, wir haben ja sonst nichts anderes, was wir noch reinpacken können. That was about what we expected. Huh? Gee, I didn't get it. That was kind of hard for me to understand. Oh, I understood it just fine. But why don't we explain it one more time for the little guy? To put it simply, if there's no tax on mineral powder, it follows that everyone will keep using it. And the side effect of the powder is that it allows people to use magic. Then, once they go mad and become mindless warriors, they can be made soldiers. And that means that Forte's army is about to get much, much bigger. And they'll easily defeat Baroque. But only people who are dying can use magic, right? So, when they do die, Forte will lose its soldiers. Yes. So in order to maintain their forces, they'll have to make sure even more powder gets sold. And that means that even more people will be turned into magic users, like me. Then, as more mineral powder is sold, the number of soldiers will go on increasing. It is an endless cycle that, once begun, will be hard to stop. Wait a second. If they keep on doing this, building up an army for a war that may or may not happen, then sooner or later there won't be any people left. Yes, that's exactly right, Beat. You figured that out fast. It really is just a complete waste. And Waltz realizes that too. That's why he's trying to increase the strength of the mineral powder. The Count understands that if he can supply soldiers to the front line at any time, Forte's military power will essentially be without limit. And apparently they need to mix glowing go-gos into the mineral powder in order to accomplish that. Though I hear they also taste good in soup. Huh?
glowing a-go-go's? I don't remember there being any glowing a-go-go's. I'm glad you people like babbling so much. It made finding all of you here very easy. Huh? Hey, that's him! That's the guy who locked us away in the dungeon! That's right. And this time I really mean business. 'Cause my life's on the line too. Also ganz schnell den Controller wieder geschnappt und weiter geht's. Even if you run, you won't get away. Got it? I'm gonna get you back 100 times from before! Beat, was machst du hier? Du solltest nicht hier sein. Take that! Sacred strike! Get going! That was perfect. Don't move. Naja, wenn wir schon dabei sind. Mega Mash! Mega Mash! Mega Mash! That'll teach you. Yo! Solar flare! That was great! Ja, ich weiß auch, dass das lächerlich ist, was wir machen. Gigantic slam! Hilfe! Take that! Sacred strike! Get going! Mega Mash! That'll teach you. Muss Viola das wieder richten, oder war? Oh, Beat steht ja sehr vor der Wahl. Demonic embrace! Mega Mash! That'll teach you. Ich weiß auch gar nicht, warum Beat jetzt plötzlich im Team ist. Er sollte eigentlich nicht da sein. Ich verstehe das nicht. Take that! Come on and dance! Demonic embrace! Demonic embrace! Ja, ich hätte Viola wirklich dieses Item geben sollen, was Frederik jetzt hat. Gigantic slam! Demonic embrace! Gigantic slam! That'll teach you. Heal arrow! There, how's that? Mega Mash! That'll teach you. Take that! Oh. So long, you stupid brat! Mega Mash! Da hab ich nie aufgepasst. Daisy! Tja. One order up. Now we can finally go home. Das ging ja schnell. Ich würde sagen, in dem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle. Der Part ist nämlich auch schon wieder vorbei. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao.